Wij zijn hier vandaag terug in het Mijnstadion, want 2 weken geleden waren we hier ook met de wedstrijd tussen de Limburg Shotguns en de Ghent Gators. Die eindigde toen op 46-6 en vandaag hadden we eigenlijk een soort van Belgian Bowl avant, lettre. Als ik geld had, dan had ik alles erop ingezet dat dat nu ook de finale gaat zijn tussen de Limburg Shotguns en de Black Angels. Dat is geëindigd in een W voor de Shotguns, 27-6 hier. Ik heb Dirk hier van de podcast ook bij mij. Ja, goedenavond. We hebben de stadionomroep ook mogen verzorgen vanavond. En een livestream tegelijkertijd die in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland werd uitgezonden. Wat niet eenvoudig was. Met 2 micro's onder je neus tegelijk was het niet eenvoudig om die beide jobs te combineren. Maar we staan hier zoals gewoonlijk ook weer niet alleen. Met onze speler van de Brussels Black Angels, Kylian Phillips. Goedenavond, Kylian. Goedenavond. Dag Kylian. Ja, het begint een traditie te worden bij ons. Hè. Als we iemand een microfoon onder de neus duwen, dan vragen we van, ja, je woont in België. Hoe in godsnaam kom je bij American football terecht? Dus Kylian, go for it. Wel, het is allemaal begonnen 5 jaar geleden, dus in 2016. Ja? En ik was bij mijn vader en ik was gewoon op YouTube video's aan het kijken, sportvideo's. Ik heb altijd sport al gedaan, heel mijn leven. En dan kwam ik op een American football video terecht en ik vond dat direct tof. En diezelfde zomer ging ik een maand naar Canada, waar dus dat mijn neef ook American football speelde. Dus ik ben wedstrijden gaan kijken, high school. En ik zei, ja, als ik terug ben in België, ga ik me gewoon inschrijven. Ja. En dus ben bij de juniors begonnen in Brussel. Ja, hoe oud ben je, Kylian? Ik ben nu 21. Je bent 21 jaar. Okay, en je woont in Brussel? In Brussel zelf, ja. Ja, kijk eens aan. En Ket, hier vanavond bij ons? Ja, je hebt 2 ploegen in Brussel. Hè? Je hebt de Black Angels en de Tigers. Maar hoe ben je dan bij de Black Angels krijgen? Want dat is toch, dat is een beetje Anderlecht-Brugge, hè? Of Anderlecht-Union, ik zal het zo zeggen. Ja, maar het is gewoon, ik woonde echt tussen beide. Ik kon oftewel bij Tigers of bij de Black Angels gaan spelen. Ja. Maar eerlijk gezegd, ik vond de kleuren van de Black Angels wel mooier. Ik wou niet in blauw en rood spelen. Ik heb niks tegen die ploeg, hè, maar ik wou in zwart spelen, zwart-wit. Ja. En ik denk dat ik in de juiste team ben beland. Ik ben er echt zeker van. Dus nee, ik heb daar echt... Ja, oké, dat begrijp ik zeker. Ja, was je er al bij de vorige Belgian Bowl overwinningen dan van de Black Angels? De laatste niet. De laatste was ik zelf gekwetst. Okay. Maar de Belgian Bowl ervoor, waar we ook hier hebben gespeeld, 50-0. 50-0, Dat weet ik nog goed. Maar dus dat was ook mijn eerste seizoen, dus 2018. Mijn eerste seizoen met de seniors. Ja. Dus het was wel een tof seizoen, maar nu is het terug back to zero. En moet helemaal het team terug opbouwen. Ja, klopt. Ja, je zit hier in België wel, maar je volgt de NFL uiteraard ook. En in welke division, in welke conference moeten we jouw ploeg gaan zoeken? Voor welke ploeg supporter jij? Wel, mijn team, AFC North, de Pittsburgh Steelers. Smash Mouth football. Big Ben. Big Ben, niet zo goed start, maar... hij is misschien gekwetst, hè, dus ik weet nog niet of hij gaat spelen. We moeten zien wel, maar het is geen gemakkelijk seizoen ook niet. Ja, hoe ben je bij de Steelers terecht geraakt dan? Oké, we weten hoe dat je bij de Black Angels terecht bent geraakt, maar hoe geraak je bij de Steelers? Wel, mijn eerste video dat ik juist had gekeken, dat was een highlight van Antonio Brown. Elke jaar doen ze zo die NFL Top 100 video. Ja. En ik viel op die video. Ja. Ik heb al zijn highlights gekeken en ik zei, ik wil dat als Antonio Brown zijn. Vroeger, hè? Nu niet meer. Ja, wat denk je nu van Antonio Brown? Hij zit bij de Bucks. Ja. Hij lijkt hersteld tussen aanhalingstekens in het hoofd en ook op het veld blijkbaar. Hè? Ja, hij heeft een goede start gehad. Vorig jaar hebben we niet zoveel gezien, maar dit jaar lijkt wel serieus terug in een goede vorm te zijn. Dus, Wat vond je van zijn rapcarrière? Ik heb het niet gezien. Nee? Ik heb niet geluisterd. Oké, dat is een openbaring, denk ik. Ik ga niet zeggen. Het is misschien niet om aan te luisteren, maar het is wel een quote-unquote openbaring, denk ik, voor AB te horen, nog eens quote-unquote te horen rappen. Maar ik denk wel, als je een Steelers supporter bent en een AB supporter, ik denk dat je wel een avondje materiaal gaat hebben, denk ik. Ja. Even terug over naar jou, Kylian. Je speelt aan defensive back. Ja. Antonio Brown is een wide receiver. Ja. Ben je altijd al een DB willen worden? Of? Nee, bij de juniors speelde ik receiver. Dus ik speelde receiver. Ik deed ook atletiek tegelijkertijd. En dus ook
receiver. En toen ik dan bij de Black Angels ben gaan spelen, speelde ik eerst de receiver en DB. Dubbel. Ja. En dan ben ik dan gewoon DB blijven spelen, want receivers was er mee genoeg. Het is een heel belangrijke positie ook wel. Minder, dus, en ik vond het echt tof. Ja. Dus dan ben ik DB gebleven. Ja, inderdaad. Oké, even naar de wedstrijd van vandaag dan. Jullie hebben met 27-6 in het stof gebeten. De eerste nederlaag tegen de Shotguns, denk ik ooit. Sinds lang toch gewoon de eerste nederlaag to koer gewoon. Sinds 5 jaar. Ja, voilà, kijk. Dat was de finale 2016 tegen Oostende van 1 punt. Ja, kijk, 16, 15. Ja, hij weet het echt goed. Het zit diep. Neem ons eens een beetje door die wedstrijd. In de eerste helft leek het tegelijkertijd opgaan, want het was 6-6. Ja. En dan in de tweede helft 27-6 op het einde. Hoe is die score terechtgekomen? Wel, ik weet niet. Het feit misschien dat zij zijn begonnen met de bal, geloof ik. En we zijn snel de bal verloren. We hebben misschien veel te veel interceptions gegeven. We hebben veel te veel de bal gegeven aan de verdediging van de Shotguns. Ze waren misschien ook zwaar goed. Ze waren wel prepared. Ja. Ze waren echt, En waren jullie in volle sterkte vandaag? Mag je dat zeggen? Ja, we waren in volle sterkte. Je zou kunnen denken van, gaan ze een sterkste team naar Limburg sturen? Of wij gaan niemand gaan halen buiten. Ja. Dat was ons volledige team, maar we zullen wel sterker komen tijdens de play-offs. Ja, tuurlijk. Sowieso. Ik zeg het nogmaals, ik zet mijn geld op een finale in deze mini-competitie tussen de Black Angels en tussen de Shotguns. Als dat niet gaat gebeuren, luisteraars, ik eet mijn 2 witte schoenen op die ik hier nu aan heb. Dat beloof ik. Was het frustrerend om tijdens die coronaperiode niet te kunnen spelen eigenlijk? Hoe voelde dat om niet te kunnen spelen? Dat was een moeilijke periode. Allee, voor mij persoonlijk, als student, ik heb altijd sport al gedaan. Ja? Dat was echt mijn manier om echt buiten schoolleven en zo te zijn. Ja. En dus het feit dat je gewoon school hebt vanuit je bureau en dat je niet kunt sporten, was het echt heel moeilijk. Dus ik ben nu wel content dat we terug op veld mogen spelen eigenlijk. Hoe heb je die periode overleefd? Want hoe lang is er niet gespeeld geweest? Een jaar? Ja, sinds maart 2020. 2020, ja. Nee, 2020. Oké, zo lang is de coronacrisis nog niet bezig. Ja, hoe vul je dat dan op? Is dan, want je moet daar toch een hele hoop zelfdiscipline aan de dag brengen, want je bent een stevige jongen hier, 21 jaar en toch een stevige kerel hier. Hoe los je dat dan op door geen practice te hebben? Ja, in het begin was dat een beetje homeworkout en zo, maar in Brussel, ik weet dat we een bepaalde groep hebben gedaan op Instagram. Met jongeren ook van de Tigers, waar we ook een goede band mee hebben. Ja. En dus we zijn ook dan gewoon een veld gaan vinden in Brussel. Ja. En dan zijn we gewoon gaan practicen tussen ons. Gewoon 7-on-7's. En gewoon fun hebben. Ja, tuurlijk. Je hebt gelijk. Dus de concurrentie tussen de Black Angels en tussen de Tigers is niet zo... Wel, eigenlijk tussen de jongeren, ça va wel. Tussen de jongeren, maar tussen de ouderen is dat echt... Dus jullie hebben die eerste wedstrijd wel gewonnen tegen de Tigers, 22-16. Zeg, dat zou wel deugd gedaan hebben, zeker? Om nog eens met een W. Ik had dat filmpje gezien op Instagram, waarbij jullie echt... dat was gewoon testosteron, de spoot er langs alle kanten uit. Ja, dat is altijd de Brusselse derby. Hè. Dus, we spelen in Brussel, maar op hun veld... En dus we wouden tonen dat Brussel is our city, dat is onze stad. Het zal wel zijn. Nu, eerste verlies, dus in een tijdje. In 5 jaar. Ik ga ervan uit dat jullie nu revenge on your mind hebben, als het er nog van gaat komen in de play-offs. Gaan we jullie terugzien in de play-offs, denk je? Sowieso. We zien elkaar in de play-offs. We zullen hier terugkomen met een andere mindset, met een betere mindset. Ja. En het zal een andere score zijn. Dit wordt de Belgian Bowl hier in dit stadion. Hè? Hoeveelste keer is dat je hier in dit Mijnstadion speelt? Ik heb ook al met het nationaal team gespeeld. Ja, tegen Hongarije. Je speelt bij de Barbarians? Ja, tegen Hongarije. Kijk eens aan. Maar de laatste keer, dat was Belgian Bowl. Leuke atmosfeer wel eigenlijk hier. Hè? Dus, ja, dat is niet gemakkelijk. We hadden veel supporters. Maar ik heb toch ook veel Brusselaars gehoord en gezien vandaag. En ik veronderstel, als ik mij goed kan herinneren van de vorige Belgian Bowl, dat jullie wel wat supporters meenemen. Nu is het wel moeilijker, omdat het misschien op zaterdag valt. Ja. Is het moeilijker dat het op zaterdag valt? Ja, sommigen werken. En ook de juniors hebben ook game. Onze juniors hebben ook game, dus zoals bijvoorbeeld mijn kleinbroer heeft gespeeld bij de juniors, dus mijn ouders zijn er sowieso niet voor mijn game.
Dus er zijn er veel in deze situatie eigenlijk, dus je kunt niet allemaal meenemen. Ja, en ik maar denken dat op zaterdag dat eigenlijk de ideale moment is. We waren er nog over bezig eigenlijk, dat zaterdagavond eigenlijk een leuke moment is om te spelen, maar ja, bon. De avond is wel tof, maar zondag was wel beter. Dat was Sunday is game day. Ja. Sunday is game day, ja, uiteraard. Alright, ik denk dat we hier kunnen afsluiten met Kylian. Kylian, super bedankt om met ons te willen spreken. Bedankt aan u. Misschien nog een kleine vooruitblik op het seizoen, want hoeveel wedstrijden hebben jullie nog nu? Dus nu spelen we nog 2 wedstrijden. Ja. Dus de volgende wedstrijd is tegen de Gators. Ja. Dat valt op 10 oktober, denk ik. Alright. En daarna spelen we onze home game tegen de Tribes eind oktober. Ja. Geef ons eens een reden om naar... Waar spelen jullie in Brussel ergens? In Brussel, Anderlecht. In Anderlecht? In Berchem. Ons nieuw veld in Berchem. Alright. Geef ons eens een reden om naar daar te komen. Wel, we hebben een nieuw veld in Berchem. Okay. En er gaat ambiance zijn. We kunnen goed... Ja, mensen kunnen gewoon langskomen. En het is gratis bij ons ook. Is het op zaterdag of zondag? Enig idee? Want dat is belangrijk. Ik heb daar geen idee. Dat weet ik nog niet. Alright, Kylian, super bedankt hier voor dit interview. We wensen je nog veel succes in de rest van het seizoen en ongetwijfeld we zien jullie terug. Sowieso. Alright. We zien elkaar terug. We're going to turn into English here because we have an American here next to us here. We have a coach. We have Jaycen Taylor here, and we just interviewed a player of the Brussels Black Angels. You guys beat the Brussels Black Angels today, 27-6. That must have been great. After, I don't know, were you at the other 2 games, at the 2 other Belgian Bowls here? But maybe rewind, Jaycen. Who are you? Because what's your function here with the Limburg Shotguns? Yeah, I came to the Shotguns in 2017, 18. Yeah. And I played with them, and then I was coached with them. Right now, I haven't been with the Shotguns this year. Okay. But that's might be like, who knows what's to happen. But yeah, so. How did you end up with the Limburg Shotguns? Just start at the beginning? I was playing football in Finland. In Finland? Few years, Finland. Past few years, I was playing football all around Europe. Yeah, okay. And so I decided that I was going to live and stay in Finland and play football. Okay. And then I met my girl. All right. It's a Belgian girl. Easy, yeah. Easy story after that, I came here to be with her. All right. She knew that I play football, obviously. Okay. And she told me, hey, there's a team that's right around our area, yada yada. It's got a hold of Michelle, and it was easy from then. Okay. So since I've been here, I've been a shotgun basically. Have you played ball in the States? Yes. Collegiate? What school? Yes, I went to Purdue University. You went to the Purdue Boilermaker. Okay. Yeah. So when the guy, the guy did the towing cost today. You're connected with him. Yeah. When he came by, I did the normal boiler up chant for him. He's like, because we talked before because he knew I was a Boilermaker. All right, Derek, that's your thing, college football. He knows everything about college. Well, not everything. He knows a lot. Because I mentioned before, I used to live in Arkansas. There's not any NFL teams in Arkansas, so anything. No. There was only Saturdays and college football, so I watched college football back then. College football is great, though. Yeah, I love it. I mean, I love atmosphere and everything. Yeah. So what position did you play at Purdue? I play running back. You play running back everywhere, all day. Keep pounding. Yes, all the time. Keep pounding the ball. And you played running back with the Limburg Shotguns as well. Yes, I was kind of a wherever we needed to be at that time, because at one time I had to play quarterback. And you did? Yeah. Wasn't really good. But mostly running back, yes. All right. Okay. Sure. So how did you, as an American, it's probably a dumb question, but how did you get into football? Yeah, my older cousin played football when I was younger. Okay. My sister was cheering, and then it was kind of like, it's one of those things where you go like, okay, the 2 older ones are doing something, you go do something too. And then once you get into the sport, you kind of can't really get out of it if they're all doing it. You had no choice. Yeah, basically, because then it was, I could have played baseball. Yeah. But nobody was doing baseball. I could have did basketball, but we didn't do basketball. Where are you originally from? I'm from California. Oh, you're a Cali guy. Yeah, California love. Yeah.
But that's how I got into football. But once you get started in this sport at a young age, so I started when I was 5. You play Pee-wee. Yeah. And once you're in it, you can't get out of it, really, unless you got your bell rung when you were 5 years old, probably. Well, we had flag. Okay. So I played football, flag, but then I had to quit flag because I was already tackling. Because my older cousin was playing football. All right. And he was teaching me how to tackle. Okay. And I was just too ahead of my time to be doing. So You were too good. not too good, but just playing the wrong sport. I was playing flag when I should have been playing tackle. But it's a giving, and you get an education out of when you get to play college. Yes, that is always the plus. I mean, nowadays it's the game has changed, or maybe the reasons have changed as to why people want to play, or any sport for that taken in the States, I would say. But mine is like, sometimes it's just to get out, or even just to make it to college. If you ever watch like Last Chance U or any of those series, they Absolutely. just kind of want to get out. That's the goal. NFL, NBA, all the extra stuff. That's luck afterwards, You get lucky to get that far. Get that education. Get the education first. Get out. Get out for where you're from. All right. Change the scenery, change everything. So when I was a kid, I told my mom, I said, I'm leaving California when I go to college. What Didn't part really of Cali? think I was going to go to college. What part of Cali you're from? LA. Oh, you're downtown. I'd say I'm leaving California when I go to college, and she was like, okay. All right. Yeah, I ended up in Indiana. Wasn't Last Chance U like 2 seasons ago wasn't that in LA? In Long Beach. Long Beach. Long Beach. Yep. Do you know that team? Yeah, I know the area. I know Long Beach. It's Chico, right? Yeah. All right. So okay. You play college. Yes. You follow the NFL, probably. Kinda. Kinda. Do you have like a favorite team or? No, I what follow kind of people. team? You follow people. I follow people because I'm not really a fan of a team. Okay. So I usually find somebody I like, and I watch their games, and I like Alvin Kamara, my favorite running back right now. All right. So I watch the Saints, Okay. and Drew Brees, obviously on the same team too. So I watched that. Mm-hmm. I watched the Panthers because I like Christian. CMC? Yeah. Wow. He's And hurt. he is. He's hurt. So it's But This may be I done. watch those. I just watch players more likely because they excite me more than a team. Yeah. Okay. Interesting point of view. That's yeah. interesting. Yeah. Most of the people here in Belgium, they pick a team for some Probably the strange Patriots. reason. Most of the time, most people I've met in Europe pick an NFL team for a place that they visit. Yeah. They visited. It kind of makes sense. So, a friend of mine went to Minnesota one time, and, he went to a Minnesota game. Now he's a Vikings fan. How do you get that's into just how it goes. Minnesota? How do you travel to Minnesota? People be going to these. How do you end up in Arkansas? I mean, it's just That was it's by just chance. Somewhere you end up, right? Shots fired. It's a fair point. It's a fair point. When you want to do school abroad and stuff, you don't have a choice. You just kind of go where you go. We're both Packers fans, so there's no nice. reason to visit Wisconsin, I think. Yeah. or at least not Green Bay. Well, then that's the question. Sorry, No. you guys are doing an interview to me, but why Packers? For me, it's the team. I mean, the other teams are all big money, and the Packers are like owned by the people. They're small city crew. I mean, they're not big city. Okay. So you tend to like one of these teams. I've visited New York several times, but I'm not into Jets or Giants. It's Okay. I'm into the Giants a tiny bit. I was in New York when the Giants won the Super Bowl against the Patriots in I couldn't tell It's you. a 16. The last time. No. Yeah. we got stone cold drunk. But how I got into the Packers, I don't know. I think it has something to do with him, probably with my brother standing next to me. But I just started following the NFL. And I was like, I gotta have one team, man. And I just started looking for like those colors, the green and gold from the Limburg Shotguns. That looks great. Yeah, That's it works, a great segue to tonight's game, maybe. How did it feel for you? Because you're wearing the colors of the Limburg Shotguns now. You did not And the play. Green Bay Packers. Did that victory feel nice? Yes. It's a long way coming. It's great. It's been a long time coming that we got the win over these boys, and I am more than excited for the guys to be able to go home tonight with a victory. And Yeah. Did you get a good feeling for the rest of the season out of this? You think they played their full strength? no,
I don't think they played their full strength because I think a lot of the newer, we got new guys that came in, that's learning stuff, and there's a lot of guys that don't know the history of this game that was so important, because there's some things that if it was real quick, it was a play that happened. If it was someone that's been a shotgun for a while and we do different. You might lay out for that ball because you know how much it means, whereas you go harder for that tackle because you want this win than to just go make a normal tackle. Sure. Yeah. And so I think once the other guys get in on the board of that, then you'll see the full strength of the shotguns. Yeah. Still, 6-6 at halftime. It surprised me a little bit because you looked so much stronger actually than the tie game at half. Did you set it right in the second half? I think I don't know what they said in the locker room, but we tend to always have this thing with the Angels where they always, we can go in at halftime tie or we'll be close, and then in the second half they usually just stomp over us. Yeah. But the difference with this game was we actually had numbers, and they didn't have numbers. That's and also before, You it's too. always been like that. It's been vice versa, where they've had an 50 army some on the guys, other side, and it's been a few of us. And now Rose's turns, and now they can actually see what happens when you don't have that many guys on your sideline like I can remember. they've had in the I can past. remember when the Limburg Shotguns were the team that had players that had to play and defense and offense. Yes. And I think the first few games, like 2 weeks ago against the Gators and today against the Black Angels, you had players that couldn't play because there weren't enough jerseys. Yeah. I mean, we have That's guys the now that success of can the Limburg Shotguns right You now. can substitute guys. Yeah. I mean, we have an offensive line where if a guy goes down, we can substitute. Yeah. Before we had the offensive lineman go down, we had to use a D lineman guy, like that was the position we was in. Yeah. And numbers is just what we have on the team now. So Gert Nelissen went down with an injury, the O-line guy. Yes. Do you have an update on him, or? I don't know what it is. Yeah. Hope he's well, though. Wish Yeah. you well, Garrett. Okay. But you can sub in a guy now and just And just be a normal lineman that learned the position, that plays the position, not just a random DN guy to go, hey, just go block him. That's like backyard football we were playing against a Brussels Angels team, Yeah. It's been a long time. It's been a long way coming. Oh, it's with been the Limburg Shotguns. it's been brewing. So the future's bright, you think? I for this think team? so. We got a good coach, and the thing that was missing is a good coach and good offense and a quarterback that can throw. Yeah. Everything else has been there. There have been three players at quarterback for the past few games. I think it was Bram Baté. He got injured against the Gators. Then I think Rob went in, and then today Frisch. Alexander Frisch. Alexander Frisch. Yeah, you guys have three quarterbacks. That's what it's a different team. It's a different. And so do I think it's bright for the Shotguns? Yeah. It's bright. So the It's eyes shining are bright. on the cup. Oh, it's always on the cup. Yeah, it's always there. I mean, bad to say, we've made it there 2 times. 3 times now, or 2 times now. Yeah. Now it's just time to bring it home. Yeah. You expect the Belgian Bowl to be against the same team? I think so. It's going to be It's going to be here. Eh? Black Angels versus Shotguns. Venue. Same thing. Same atmosphere. Yeah, I hope the fans come out in numbers as well. Yeah, I hope so. But usually the last game, it usually turns out really well. Yeah. Yeah. All right, sure. All right, Jaycen. I think we're gonna call it quits here because they've killed the lights here. So we're again podcasting in the semi-dark here. So that'll do it for the podcast here in Beringen. Limburg Shotguns playing the Black Angels, 27-6 victory for the Limburg Shotguns. And Jaycen, thanks again, and we'll probably see you in the Belgian Bowl. Yeah, I'll be around. Y'all have a good one. Thank you. Thank you.